I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. It's what everyone calls me. And you are Jim Green? That I am, son. I keep these woods. Well, you're doing a fine job. Well, I used to be a tree surgeon. And these two discovered the body. Yes, my grandchildren. Das ist komplett synchron bewegen. Ja, es sind gespiegelte Animationen, weil es Zwillinge sind. Isaac an das Leiche. Half dabei. Er fand das Internet. Half dabei. Twins. Just like in my dream. I love twins. We gotta keep an eye on these two. They're easy on the eyes. I'm sorry. Could we talk away from the boys? I want to help your investigation, but I don't want them to hear this. Very well. Emily, please. I'll just take them over there then. Thank you. Natürlich muss die Frau sich um die Hold on. Zwillinge kümmern. Don't do anything without asking me. These children were the first to witness the crime scene. I want to talk to them. Come on, they're just kids. They have no idea what really happened, Anna. That doesn't matter. You agree with me, right, Zach? Yes. How heartless. Do you ever think of other people's feelings, ever? Emily's right. That's stone cold. Ist das Shut schon the vielleicht For the fuck sake up. of investigation. Children see things in pure, simple terms. They may have seen something we adults would never spot, and they are here at our request as well. We could at least chat with them and see if they want to make a statement. Are you serious? I never joke about matters like this. Whoa! Okay, alle rennt. Rape face. Don't worry. They aren't as fragile as you think. Look at them, standing so upright. Sie sitzen. Oh, that's not creepy. Jetzt kannst du sie beobachten, ja? Isaac, Isaiah, Wo gucken die denn hin? Achso. what did you find here? Anna, she was so pretty. She had a red dress on. Her hair was shiny. Bright gold hair. There were lots of animals around her. Squirrels, weasels, and a snake. A real snake. We didn't know until then. But we know now. Anna was the fairy of the forest. She Okay. was a goddess. She smiled when she Beiden saw sind us. fucked beyond She belief. looked so happy. Wir sollten sie auch gleich im Wald aussetzen. Isaiah, she was a fairy, God damn it, York. goddess. Hör auf, ihre I'm Psychose sure zu she is playing with unterstützen, those Joch. animals even now. Of course she is. Yeah, of course. Ich bin froh, dass ihr so glücklich darüber seid, diese Leiche gesehen zu haben. Well, Emily, you can take them now. Gut, komm du dich um die Therapie. Tschüss. Emily, du bist eine Frau, kümmere dich um die Kinder. Und dann koch mir ein Sandwich. Kochen wir ein Sandwich Okay, Zach. und backen wir eine This Schnitte. is where Anna's body. Das ist also die Stelle vorher. And that means our Schön. unsub. Our unknown subject was here Ja, too. der Täter war auch dort, wo die Das ist Leiche war. ich glaube, die hat sich selber da angenagelt. Die FBI aber. Ja. FBI. FBI hat gesagt, Profilerstellung starten. ich habe das Gefühl, es ist ein Mörder und Und ein Opfer. Wer war nochmal das Opfer? Ja, ich glaube, die Kinder waren's. that's creepy. Verdammte Ich finde gut, wie glaube ich, die Filmrollen aus Versehen schwarz werden. Immer wenn das. Ja, bestimmt. Acht mal drauf? Ja, acht mal drauf. Ach scheiße, war es nicht mehr. Zwischendurch hat man immer gesehen. Ja, ich hab's auch einmal gesehen. Jesus. Also die Kinder direkt daneben. Zach, something is still missing. Ja, wir Zum könnten Beispiel den Fall immer noch nicht Alter, lösen. guck ich mal den Himmel an, den Hintergrund. Ja, ich weiß, er geht ein bisschen ab. leichte Apokalypse für heute in Green Ray. Wir konnten immer, jetzt haben wir schon das Opfer gesehen, es regnet. Wir haben schon das Opfer gesehen und den Mordplatz. Wir haben immer noch keine Ahnung. Zack, schau, der Abdruck im Gras. Wir haben einen Hinweis gefunden. 2 umgeknickte Gräser. 2 umgeknickte Gräser. Es muss vom Mörder sein. Es kann unmöglich sein, dass dort ein Eichhörnchen langlaufen ist. Oder hingekackt haben. Das ist Profiling, start es! Ich glaube, man hat auf dem. Nee, das ist. Dann sehe ich das. Das macht Wer sperrt denn überhaupt einen Tatort so ab? As you requested, we have Ja, also wirklich permission to stay on dran. the grounds. Das ist so, als würde in der Wohnung einfach um das Sofa einfach genauso. Basic Crime Investigation 101. We might uncover some further evidence. My men have covered this already.
I seriously doubt that there is anything else to find. Ja, haben Ich habe zwei original Gläser jetzt gerade gefunden? 2 Fußstapfen gesehen. But I'll take my time here. Was mit den Gräsern? Bild einer Weste mit Löchern. Was? Punkt. Ein Bild? Ein Bild an so... Hä? Warum ist da ein Punkt? Noch nie hat eine Itembeschreibung einen Punkt. Punkt. Wie? Ein Bild einer... Es liegt gibt ein eine Foto? Weste, die Löcher hat und da ist ein Bild davon, der rumlag. Ich war auch gut. Mir ist gerade eingefallen. Ich hing hier ewig fest beim ersten Playthrough und ich war gerade nervös, dass mir nicht einfällt, wieso. Jetzt gerade ist mir eingefallen, wieso. Das heißt, ich glaube, ich kann dieses Problem dann recht fix lösen. Wenn es denn so war. Nimm die Schaufel. Die geht kaputt, Mann. Ja, ist mir doch egal. Alter, die war viel wert und wenn ich was ausbuddeln will, stehe ich dann da. Da sind Hinweise. Oh, lecker. Das ist nur eine Dose mit eingemacht. Die nehmen wir auf jeden Fall. The Pickle. Pickles. Admitted the pickles. You did it. Father, these pickles! Der Baum ist hier hübsch hingestellt. Der ist halt so gewachsen. Den finde ich noch besser hier links. Ja. Was machst du denn jetzt? Zerschießt du die Kiste? Warum? Nebenan die traumatisierten Kinder. Lassen wir ihnen etwas Ruhe. Bam, 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 bam. War nichts drin. Schade. Noch eine Dose. Eine weitere mit Dose mit eingemachtem. Okay, wo ist diese Karte, die da eingezeichnet ist? Irgendwo liegt eine Karte. Die ist doch im Baumstamm hier Ach, drin. hier da. geht's rein. Hier? Okay. Die ist im Baumstamm. Ja, bestimmt. Wie ein Eichhörnchen. Eine Karte von einem Eichhörnchen. Oder vom Baumstamm. Vielleicht, weil ich gerade in der Hauptmission bin. Keine Ahnung. So, hier war nämlich... Da! Das war's! Und Vogelnest. Ich habe Resident Evil 4 gespielt, da ist eine Handgranate drin. Ja, oder ein Medaillon. Oder ein Medaillon. Guck mal, das ist... Von einer Handgranate. Ja, ist... Oh. Da ist die Karte. Wow. Da ist die Karte. Eine Karte von der getöteten Anna Graham. Das will mich aber durchlesen, was dazu da steht. Hat sie da gerade so eine Mado-Haube aufgehabt? Ich glaube, die hat auch im Diner gearbeitet. Aber Anna Graham, tot. Anna Graham, ausgeweitet. das erste Opfer. Diese schöne... Moment, das 18-jährige erste Opfer? War Ignorieren. neugierig auf Ignorieren wir das. Diese schöne 18-jährige Blondine war neugierig auf die Welt. Wie passiert sowas? Das ist doch, weshalb sie einen gefährlichen Geheim... Das ist doch scheiß Spoilerkram. Weshalb sie einen gefährlichen Geheimclub beitrat. Ja, aber das wussten wir doch noch gar nicht. Doch, das wussten wir. Dass sie im Geheimclub beigetreten Ja ist? klar, wir haben doch in ihrem Diary gelesen, dass sie in diesem Code, dass sie in so einem... Neben Dairy, meinst du? In ihrem Diary. Achso, red doch vom Dairy. Hast du halt alles vergessen wieder, Mats. Dairy 65. Leo, du hast ja auch Twin Peaks gesehen. Ich hab was? Du hast ja auch Twin Peaks gesehen. Da war doch, rekapitulier das nochmal. Das war irgendein Buch, was wir gerade Was hast du runtergeworfen gerade runtergeworfen, Tom? haben. Ein Buch, Lexikon. Okay. Also am Anfang schuf Gott Himmel und nein, fuck it. Anna war halt in so einem Club. Stück eines hochhackigen Schuhs, das ein Vogel sich genommen hat. Ja, der mag Und- auch... So. Das ist aber nur ein Foto von einem hochhackigen Schuh. Ich habe ein neues Beweisstück gefunden. Es ist leider ein bisschen beschäftigt, weil ich es aus dem Baum rausgeschossen habe. Ah, fuck, uns fehlt immer noch eins. Ich höre da leichte Kritik an seiner Ermittlungsmethode. Jetzt hört doch mal auf, ich gebe mir mal allerbestes. Nein, es geht nicht um Robins Ermittlungsmethode, aber Agent Francis York Morgan schießt hier Beweisstücke aus dem Himmel. aus Bäumen. Goddammit! Falsch geschossen. Ja, du Amateur. Oh Gott. Weißt du ja nicht, die Basis von Polizeiarbeit. Du schießt auf die Beweisstücke immer so, dass sie so landen, dass du sie aufheben Du kannst. hättest doch die Dartpistole nehmen können. Oh, das geht. Du hast Nee, keine die geht nicht Darts kaputt. mehr, oder? Doch, ach, du hast unendlich Darts. Aber Geht es zuckt. nicht kaputt. Aber es zuckt. Ja, und? Es geht nicht Wenn kaputt. es zuckt, dann macht man es richtig. Das habe ich nimmt gelernt. Oh Gott, okay, du kennst dich mit Zucken besser aus. Ich wollte gerade sagen, wenn es zuckt, dann einfach weitermachen. Geht's kaputt. Wie mit Frauen. Wenn es zuckt, schneller werden, wurde mir mal gesagt. Zuckt dann einfach weiter. Mann. Nein, nicht einfach, sondern gerade dann. Wenn es zuckt, dann machst du es richtig. Dann so wurde mir das bei. Mann! Jetzt doch. Ist das strafrechtlich schon relevant? Ja, Hat sich noch nie alles. jemand beschwert. Ja, weil es doch keiner Vielleicht getraut an der Pistole hat. lag, aber Hier hat sich niemand beschwert. Dead Girls don't say no. Und jetzt mach weiter. Oh, Jesus. Also jetzt? Holz sparen mit rostigem Metallstaub. Ja. I did it. Ich habe den Fall gelöst. Kannst du jetzt bitte profilen? Jetzt kann ich profilen. Macht er automatisch. Ein
sieht doch Bild ganz von schön. einem Loch in I einer haven't Weste. seen one of these in a long time. It's upside down. I guess this is meant to be an anti-peace sense. Hunters Mark. These holes on the ground were made by high stiletto heels all around here. And this depression here, Agent Morgan, I see what happened here. Hey! Es war ein Pferd. And put on her shoes. He was really enjoying it. A sicko. And he knelt down. And disgusting. Erzähl mir mehr. I love it. George, you certainly have a vivid imagination. An interesting theory. Don't you think, Zach? What was his name again? That Hollywood producer. God damn it. That's right. Joel. We really ought to introduce George to him, Zach. Profiling is a little different from writing a screenplay, though. An idea being interesting doesn't make it fact. Let me enlighten you, George. The footprints reveal that one of the heels were missing from the shoes. And they're different from Anna's shoes that we saw at the office. Furthermore, there would be even more disgusting evidence if he did kneel and, well, do as you suggested. If you want proof, go ahead and try it for yourself. He knelt here for a reason other than simple perversion. Zach, what was he doing in front of Anna? Was praying. Praying. Hier, guck mal. Oh, Leo, du bist echt der smarteste Boy. Ja, Fingernägel, ja. Ich glaube, die Reihenfolge ist noch falsch, oder? Now Come on. he was kneeling to pray in front of her. Just like the twins said. She was a goddess. The our unknown subject, offered prayers to Anna's body. Its bitten out tongue and massive body wound. Once dead Anna was transformed from an object of despite into one of worship. So who is Miss Stiletto Heels? Frau Stiletto-Absatz, so nennen sie mich. Gucken, vielleicht heißt sie ja so. There was a reason to hurry away then. That settles it then, George. Miss Stiletto Heels is a third party here. She's not the murderer. No one runs away from an object of worship. She could be another victim who was with Anna. Or perhaps an accomplice who fled for some reason. She is also one who took whatever it was Anna was holding on to in her hand. But why? Why did she leave her here? Only Miss Stiletto Heels knows the reason for that. She might know something about the man with the reversed peace mark, too. How many women wear high stiletto heels in this town, do you think? Oh, I should think most of them have at least one pair. I do too, before you ask. But nobody would come all the way out here wearing them, except maybe one person. Don't keep me in the dark, then. Who might this elegant lady be? Diane, the owner of the art gallery. But she's out of town for a big art auction. I heard she'll be coming back in a couple days. Then we'll just have to give her a warm welcome home. A more immediate matter, then. Where in town can you find something like this? It should be a building that isn't used anymore, with either a lot of metal or metal machinery or something like that.
The old lumber mill. Then it's time to really get this show on the road. Could you guide me to this perfect setting for extravagant murder? Hey liebe Leute, ihr hört mich gerade aus dem Off, denn an dieser Stelle gab es leider ein kleines Problem, und zwar haben wir die Aufnahme, unsere Sprachaufnahme über etwa die nächsten, ich würde sagen 80 Minuten verloren. Wir haben hier noch etwa 80 Minuten lang Deadly Premonition gespielt, leider gab es ein Problem im Aufnahmeprogramm und deswegen haben wir unsere Audioaufnahme davon nicht mehr. Das hört sich aber sehr viel tragischer an, als es eigentlich ist, denn bei diesen 80 Minuten haben wir vor allen Dingen über eine Stunde lang einfach nur damit verbracht, durch die immer gleichen grau-braunen Gänge zu laufen und gegen Zombies zu kämpfen und zu ballern, so wie wir es auch schon im Krankenhaus hatten. Es ist also gar nicht so schlimm, dass uns diese Footage jetzt fehlt. Die Spiele-Footage haben wir noch. Was ich jetzt also gemacht habe, ist, ich habe einmal die Highlights und die Cutscenes der nächsten, ja wie gesagt, so 80, 90 Minuten zusammengeschnitten, sodass ihr die jetzt in den nächsten, ich würde sagen, so 15 bis 20 Minuten zusammengeschnitten hintereinander wegbekommt, sodass ihr die Story trotzdem noch mitbekommt. Was ihr also ab jetzt seht, sind so 50 bis 20 Minuten von ausschließlich Cutscenes und Dialogen oder sonstigen kurzen Highlights, damit ihr eben, wenn wir nächstes Mal weitermachen, sehen könnt, was wir da wirklich noch gespielt haben. Sorry dafür, ist ja klar, bei Deadly Premonition muss auch bei der Aufnahme irgendwas schief laufen, ansonsten wäre dieses technische Desaster ja nicht ganz perfekt. Also jetzt viel Spaß und die nächste Folge, da geht es dann wieder mit einer ganz normalen Audioaufnahme mit uns weiter. Tschüss! The lumber mill is pretty far from here. If that's where she was killed, why would the killer go to all the trouble of carrying her all the way here? I don't know yet. My profiling instincts tell me one thing is for sure, though. The unsub's personality is totally different before and after the crime. The unsub killed her in a brutal, horrifying way, and then displays powerful adoration after she's dead. Something close to love. That could well be the key to all this. I will say this, though, George. Profiling is a risky business. Of course, if the unsub planted those stiletto footprints himself, well then, everything I've just said falls apart. But there's no evidence that he left those stiletto footprints. I'm sure we have Miss Stiletto Heels to thank for those tracks. All I can do is deduce the unsub's feelings in light of the evidence, and carefully figure the unsub's MO, modus operandi, his way of thinking. It usually unveils something that a normal forensic analysis may overlook. That's my way of profiling. It's not for everyone, but it works for me. When I first joined the force, this lumber mill was still in full swing. It closed up right when I first moved here. And now it's totally abandoned. I presume so. I've never really been inside, so I don't know for sure, but it sure is run down. Deserted buildings are perfect for criminal hideouts and activities. I keep telling Harry to have the place torn down. Probably a little late for that. After all, it's already been used as the site of Anna's murder. We don't know that for sure yet, Agent Morgan. But that's right, from your point of view. But the perpetrator selected the lumber mill. Agent York, you seem very confident about this. Confident? No. Confidence is a sweet spot between being rude and hopeless. I'm just drawing natural conclusions from the facts that we have seen. That sounds exactly like being full of confidence, at least to me. And to normal people with common sense. Common sense can be the opposite of facts sometimes. Bear that in mind. Oh, I will, Agent York. Thank you for another pearl of wisdom. Either way, we'll know for sure by simply going to the lumber mill. So keep your pearls of wisdom to yourself, and let's hurry. Well said, George. Can you step on it, Agent York? I'm going in alone. You two stay here. I can't concentrate on profiling with other people around me.
Now hold on a minute. We're investigating this case together. Listen, I can't risk the crime scene being compromised by you two. What are you saying? You're not the only professional law enforcement officer here, Agent Morgan. We know how to secure a crime scene. I'm sorry. That was rude of me. But this is how I operate. Furthermore... Yes? Furthermore what? To me, the outsider FBI agent, every citizen of this town is a suspect. You two could be in on this whole thing for all I know. I have to keep suspects out of the crime scene. How can you say such a thing? Is he making fun of us? We should have left him behind and come here by ourselves. You're right. I've never been so insulted. I'm sorry, but I'm just doing my job. Did you hear that, Zach? If they're pros, then we should let every first-person shooter gamer out there join the SWAT team. Zach, they're here. Nice shot. Nice shot. Just as I thought, Zach. This is where Anna was killed. Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle. Zach, it's almost like an altar. Was the murder some kind of ritual? Where are you hiding? Huh?
Huh?
That's all the information we need, Zach. Let's go back and show them what we found. Have you seen any of these things before? No, not that I know of. But that raincoat is a little odd. Odd? In a town where it rains so much? Well, the people here rarely go out in the rain. I moved here during high school, and I never really understood why. Can you shed some light on this, George? Oh, well, there's an old story, folklore. It's a fairy tale, to me. Something about a killer in a raincoat who appears on rainy nights. A vicious killer in a bright red raincoat. Yeah, that was it. Just a foolish piece of superstition. A rubbish story someone made up. Not many people still believe it, but I guess it's a traditional place. Most of the shops still close up when it rains. School's out too. And since there's no reason to go out, not many people ever wear raincoats. And now the raincoat killer has leapt out from his picture book. Oh, by the way, would you two kindly show me your backs? Our backs? Is this related to the case? The person with the upside-down peace mark in that photo we found. He's our killer. And what makes you so sure about that? Zach and I saw him kill Anna in the lumber mill. He killed her. Right in there. Oh, one thing. Please don't ask me about Zach. That's a private matter. Anyway, by showing me your backs, we can clear up most of my concerns about you. Isn't that for the best? You do want to remove yourselves from the suspect list. It will make things a lot easier. This is insane. Your methods are rude, insulting, and out of the question. And Emily is a female officer. Forcing her to show you her back is harassment. I don't care if you are FBI or not. You are out of line. George, it's okay. Let's just show him and get it over with. Emily, are you crazy? Look, we flash our backs and he'll start trusting us a little more. Right? Agent York? Are you satisfied now? Yes. My apologies. Now you, George. Yeah, okay. I can't refuse it now, can I? But don't expect to get your way all the time, Agent Morgan. Huh? George! What are these scars? Just like your Mr. Zach. Something private. I don't have to tell you about it. Of course. Just like Zach. We can understand that, right, Zach? Anyway, this will make things a lot easier from now on. I'm glad to say you're both pretty much off the hook. Thank you for your cooperation. If anyone is suspicious around here, it's him. He's the most suspicious. No, I don't think so. But he certainly is the most irritating. We've studied the crime scene. You know what we have to do next, Zach. George, can we arrange to have the townfolk gather in one place? There are some things I want to address with the townfolk. Very well.
I'll arrange to have as many as possible gather in the community center tomorrow. Thank you, George.